Na hiyo ni kusema imefikia wakati tunakataa uongozi mbaya. Tumeongozwa mwaka 15 kupiga kura katika upinzani. Na imejionyesha sasa kama tumekataa kuongozwa kufanya maandamano wakati huu, hata hiyo kupiga kura imefikia wakati ya kuambiwa tupige kura saidi hii na kiongozi huyu na tukatae tupige kura saidi yenye iko na serikali. Na hiyo ndio siasa yenye iko Ukambani saa hizi na ndio siasa yenye tutaendeleza. Jambo la muhimu na ambalo tunapaswa tuelewane, kwa sababu tuko karibu na Nairobi. Biashara mingi Nairobi ni ya Wakamba. Adhad ya biashara zote ya Nairobi ni za Wakamba. Na wakati biashara zinaharibiwa, biashara zetu, watu wetu wenye wanafanya biashara Nairobi wanaharibiwa biashara zao, wanaharibiwa maisha yao. Hatutakubali kuangalia watu wetu wakiumizwa Nairobi na watu wengine. Ndio tunamuelezea rais, sisi tunamshika mkono msimamo wake wa kusema maandamano ambayo ni ya kuharibu biashara hata yakubali. Na kwa sababu mojawapo ya hizo biashara zinaharibika ni zetu, sisi tunaunga rais mkono pale. Asikubali, atumie uwezo ambao amepewa na katiba kukataa yale maandamano na kuyapinga kabisa. Pia polisi wamesema haya maandamano yamepigwa marufuku yasifanyike. Tunaunga polisi mkono pia, kwa sababu sio mzuri kwa economy ya nchi mzima kwanza, na pia inatuumiza kama jamii. Wakati ukienda Kikomba utapata wafanya biashara wengi, maasala wengi pale ni wa jamii la kutoka Lower Eastern Region, Ukambani. Na wakati kunaharibiwa ni sisi tunaharibiwa. Hao watu ndio wanategemewa nyumbani. Na wakati biashara imechomwa, wameibiwa, wamefurugwa, tunaumia zaidi ya watu wengine wote. As you all know, the Kamba community has been in the opposition now for the last 15 years. And this is out of being misled by one senior Kamba politician to vote in the wrong direction. In the last election, we voted around 85%, 75% to Raila ODINGA and Azimio, which has made us head to the opposition. Luckily enough, this time round, when Raila and Azimio went ahead and called for demonstrations, the Kamba community, despite our proximity to the city, we've distanced ourselves from the maandamano. You've seen no Kamba leaders, you've seen no Kamba youth, you've seen no Kamba representation in the demonstrations in Nairobi or in any part of Ukambani. And we want to appreciate our people for that. That has also pointed to a new direction where it's very clear that yes, we have followed someone who has led us into a losing direction for quite some while, and it has come to a time when we have to make a decision that enough is enough to follow this person. And it has been evident in this demonstration that except this senior leader from Ukambani, no other leader, no other part of the region, of the Lower Eastern region, that is involved in demonstrations. That's to say that we don't support the demonstrations at all. And also, owing to our proximity to the city, we are part of the larger communities doing businesses in Nairobi City. When you go to the CBD, when you go to Kamba, when you go to Madare, when you go to all these areas where we have hustlers doing their daily businesses, the Kamba community is more or less of a third of the business people in Nairobi. And owing to the demonstrations, our businesses have been disrupted, we have lost properties, our people have lost, and that's one of the reason we are not in this demonstration. Because we can't ban business in Nairobi when over a third of the businesses in Nairobi is owned by the Kamba community. So, as a community we have come out and we want to be heard loud and clear. As the government puts its efforts to thwart the demonstrations, us as leaders, it will get to a point where we will not keep quiet as we watch the only livelihood of our people being drained, being burned, being destroyed by these rioters, led by someone who is doing it on their for their selfish needs.
Mimi nimesimama hapo kama mama kiongozi anatoka Ukambani. Na sisi siku ya leo tunataka tuambie Raila Odinga amesapotiwa sana na Wakamba. Na sisi tunajiuliza kitu moja. Raila Odinga anasema alimbiwa kura. Na akiwa ameibiwa kura, tunajua tarehe 9 mwezi wa 10. Hakuna Mkamba alikuwa anaitisha kiti ya national. Ilikuwa yeye na Martha Karua walikuwa wanaitisha. Sasa mambo ya kusema ameibiwa kura ati sava ifunguliwe, sava si kama classroom. Anasema aende ifunguliwe. Raila Odinga alipeleka shida zake kwa Supreme Court na akapatiwa matokeo. Na kama hajatosha, anataka kutisha kiongozi wa Kenya ule ni William Samuel Ruto. Anataka kuandamana kwa sababu anataka nusu mkate. Sisi kama Wakamba tunasema kuna kitu inaitwa nusu mkate. Kama anataka nusu mkate aende akule nyumbani hiyo nusu mkate. Hakuna nusu mkate atakuja kupatiwa kwa sababu hakuna kitu amefanya. Hakutupatia kiti. Deputy president alikuwa huko Mount Kenya. Aenda akakula nusu mkate huko Mount Kenya. Sisi hatuna nafasi hiyo. Ya pili ni hii. Kina mama wa Ukambani tunajua sufuria ni ya kupika chakula. Na ukimaliza unaweka stock. Si ya kutembea huko wakitangatanga huko nje na kuna corona. Kwa hivyo sisi Wakamba tunasema hata kina mama hakuna pale tutademonstrate na sisi tumesimama kidede, hakuna Mkamba yote ataenda kwa street. Wewe tembea mzee. Ukichoka utaenda kupumzika. Asanteni. For the last 15 years or so, the Kamba nation has been misled by a single individual who has, just like Raila Odinga, been working on his own or for his own benefit. And that is his family and bringing forth no development at all. The Kamba nation has taken a new political path and we shall work with the government, ignoring any person who purports to represent us in the demos. You can clearly see that in the last demos, the single individual has been participating alone. We refuse to be included or enticed to such demos that are not meaningful to our community. Raila is seeking accommodation in Ruto's government, plain and simple. That is a game he plays. He did an NDP KANU merger and became the Secretary General of KANU and the Minister of Energy under Moi regime. Moi did not endorse him in 2002. As a result, he said Kibaki Tosha after decamping from KANU and was a key cabinet beneficiary in NAC government. In 2008, after the post-election violence, he was made part of the Nusumukate government as Prime Minister. He shared the government with Kibaki. Recently, he became a shareholder of his handshake government with Uhuru Kenyatta. In all these cases, his followers remain paupers with nothing to show. Raila Odinga is not above the law. He must, as such, seize his games and act the statesman he is supposed to be. As part of the over 52 million Kenyans, we urge President Ruto, more than ever before, to stand firm and defend the nation. Bearing in mind that he is not only the symbol of national unity, but also commander-in-chief of the defense forces. We take notice of the significant role played by the former President Uhuru Kenyatta in financing chaos and destabilizing our nation. In addition to the pain he caused by his mismanagement of the country. There can never be a greater shame to a former president than this. We will propose a bill to deny him any privileges he's enjoying as a former
head of state, because he doesn't live as such. Members of the press, that is a brief, and I want to ask my colleagues to make a few remarks. I will start with the Deputy Commander, Nimrod. Sema machache, alafu after that we can have Mheshimiwa Mwali. It is regrettable that Raila-led Azimio group of opposition leaders have called for resumption of demonstrations, even after both government and opposition committed themselves to the path of dialogue. From the past demonstrations, the actions of rioters have led to loss of lives, destruction of property, numerous rape cases, increased cases of banditry, and destabilization of the economy. It is clear that Raila has no single interest in the welfare of the people of Kenya. Rather, his actions are geared towards carrying out a coup d'etat. He has been using his desperate supporters and dumping them at the earliest instance. His appointments are dished out only to his close family members. Historically, Raila has proven to be master of chaos who thrives in violence. He has been engaging goons and bandits in his demonstrations and causing unbearable pain and losses to the areas he takes his demos. Despite numerous calls by international community, advisors, and people of goodwill, he continues on his path of destruction without minding the welfare of Kenyans and hampering the president's effort to lead the country to recovery from the mess Raila Odinga created alongside his ally Uhuru Kenyatta. We want to applaud our Kamba community patriots for standing firm and vehemently refusing to participate in the evil demonstrations. We all clearly understand that demonstrations are not the answer to solving the national issues that we have, whose origin predate to the last regime. To suggest that only the current government is responsible for the existing problems is to say the least hypocritical. We should not manipulate our citizens. We honor our community for treading the path of common sense. God has given us good rains, and we are busy in the farms raising crops and food sufficiency. Sisi kama jamii ya Wakamba, we have seriously benefited in this government, despite the fact that we didn't vote for it to the last month. Tulipiga kura, 70% ilienda kwa opposition, lakini kwa roho yake mzuri, Rais William Samoei Ruto ametupatia nafasi nyingi katika serikali yake. Kwa hivyo mimi ningetaka kuwaomba watu wetu wa kutoka jamii ya Wakamba. Tuko ndani ya serikali na hatuna haja yoyote ya kupinga na kuenda kwa maandamano na kuanza kupanga jinsi ya kuangusha serikali ambayo sisi tuko ndani. Na mimi nirudie niseme, it is not in order for us to say Wakamba wako kwa serikali kama Kalonzo hako kwa serikali. Wakati rais alimpatia mheshimiwa Mutua kiti ya CS na akapatia mheshimiwa mama Malonza kiti ya CS, hao wako tayari kuwakilisha Wakamba ndani ya serikali. Kwa hivyo sio lazima Kalonzo akue yeye ndio hako kwa serikali ndio tuseme Wakamba wako kwa serikali. Tuko na PSS, tuko na ministers, tuko na CSS na tuko na chairs ambao tumepewa wengi na commissioners katika hii serikali ya Kenya Kwanza. And therefore we are purely in this government. Na kwa hivyo mimi ningeomba jamii ya Wakamba tusikubali hata kidogo kupinga jamii yetu. Na sasa tuko katika harakati ya kutengeneza maendeleo na hatuna haja ya kupanga maandamano. Kwa hivyo tuko well represented na maendeleo ya Wakamba itafika.
Yangu ni hayo, tusikubali kwenda kwa maandamano.